Hello viewers. இந்த வீடியோல நாம mesh analysisல இருந்து we see one more problem, but compared to our previous problem, this problem a little bit complicated வந்து நமக்கு இருக்கும். So இது வந்து எனக்கு IAS descriptiveல வந்து 2019ல கேட்ட கொஸ்டின் பார்க்க நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். பட் ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் வச்சிருந்திருப்பாங்க. என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கேசஸ்ல எல்லாமே வெறும் சைன் இல்ல காஸ் மேகாட்டி இந்த ஃபார்மேட்ல தான் இருக்கும். ஆனா இங்க பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, காஸ் கியூப்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கியூப் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரக்குள்ள இதோடைய அப்ரோச் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் மாறுபடும். சரிங்களா? அண்ட் வி நோ தட் வி நோ த ஃபார்முலா ஆஃப் காஸ் கியூப் தீட்டா which is nothing but um, so cos 3 theta plus 3 cos theta divided by 4. ஸோ இதுதான் வந்து எனக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஃபார்முலா. அப்போ இந்த சோர்ஸை நான் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ற மாதிரி இருக்குன்னா 10 cos q 10t which is equal to so 10 it is replaced by cos 30t plus 3 cos 10t divided by 4 அப்படின்னு மாத்துற மாதிரி இருக்கும். So that it is 2.5 cos 30t plus 2.5 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா which is equal to 7.5 cos 10t. அப்போ இங்க வந்து சோர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய அந்த ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கு பாத்தீங்களா? ஸோ இது வந்து இட் இஸ் நாட் அ சிங்கிள் டேர்ம், இட் ஹேஸ் டூ டேர்ம்ஸ், 30t ஒன்று இருக்கு, 10t ஒன்று இருக்கு. அப்போ இந்த சர்க்யூட்டை நான் ரெண்டு விதமான அந்த ரேடியன் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கு பாத்தீங்களா ஒமேகா, அதுக்கு நான் சால்வ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் த ஒன்லி டிஃபரன்ஸ். பட் இதை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். சரிங்களா? ஐ ஹோப் இட் இஸ் வெரி வெல் கிளியர். ஓகே, அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இந்த சர்க்யூட்க்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த காஸ் 10t இதனுடைய பேஸ் ஃப்ரீக்வன்சி இதுக்கு கால்குலேட் பண்ணிட்டு அடுத்தது காஸ் 30tக்கு கால்குலேட் பண்ண போறேன். இப்போ இங்க மொத்தம் ரெண்டு கேஸ் இருக்கு. அப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் 1 வந்து சால்வ் பண்ண போறேன். இப்போ கேஸ் 1 அப்படின்னு வரக்குள்ள சரிங்களா, இங்க ஒமேகாவோட வேல்யூ வந்து 10 ரேடியன் பர் செகண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, அப்போ இங்க XL which is equal to omega into L which is equal to 10 into 6 மில்லி ஹென்ரி. சரிங்களா? 0.006 அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். which is equal to எவ்வளவு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 0.06 அப்படின்னு எனக்கு கிடைக்கும். இதுதான் XL உடைய வேல்யூ. சிமிலர்லி XC which is equal to 1 divided by omega C. so 1 divided by 10 into 500 into 10 to the power of minus 6. ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 3 0 கேன்சல் ஆகிடும். 10 to the power of minus 3. இப்போ இங்கே மேலே போச்சுன்னா 1000 divided by 5 which is equal to 200 அப்படின்னு கிடைக்கும். அப்போ therefore இந்த சர்க்கியூட் வந்து எனக்கு எப்படி ரீப்ளேஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இட் should be like this. ஸோ இங்கே வந்து நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா 7.5 cos 10t இருக்கு, அதனால I put angle 0. ஏன்னா எந்த ஆங்கிளும் நான் உள்ள இன்க்ளூட் பண்ணல. So this is my resistance and this is my inductance and this is my capacitance and this is my dependent source plus minus which is equal to 3i1. Okay, so here I take this is i1 and I take this is i2 and the value of this is 5. So இங்க வந்து XL வந்து J 0.06 அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். ஓகே, அதே மாதிரி இங்கே வந்து வரக்குள்ள -J200 அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். ஸோ தட்ஸ் ஆல். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இதுக்கு மெஷ் அனாலிசிஸ் போட்டு I1 என்ன I2 என்ன அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ண போறேன். ஸோ தேர்ஃபோர் இது வந்து என்ன பண்ணலாம், டைரக்டா இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தட்ல எழுதிடலாம். ஸோ என்னுடைய ப்ரீவியஸ் வீடியோல இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ் மெத்தட் பத்தி சொல்லியிருப்பேன். ஸோ தேர்ஃபோர் 5 plus J 0.06 I1 minus J 0.06 I2 which is equal to 7.5 அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். சரிங்களா? இப்போ செகண்ட் லூப் அப்படின்னு போடக்குள்ள எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் J 0.06 இது வந்து லூப் 2. ஸோ இன்ஸ்பெக்ஷன்ல டைரக்டா எழுதிட்டேன். ஸோ தேர்ஃபோர் I1. ஸோ இதை ஆட் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா பிளஸ்
இங்க ஆல்ரெடி மைனஸ் இருக்கு. மைனஸ் ஜே 200 பிளஸ் ஜே 0.06 I2 which is equal to இங்க வந்து பிளஸ்ல கரண்ட் வந்து என்டர் ஆகிறதுனால I put it is 3I1 மைனஸ்ல போட்டுக்கணும். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிளஸ்ல இருந்து வெளியே வந்துச்சுன்னா யூ டேக் பாசிட்டிவ் சைட். ஸோ இஃப் ஐ ரீஅரேஞ்ச் இப்போ இது ஈக்குவலுக்கு இந்தாண்ட வரப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா பிளஸ்ல வந்துடும். ஸோ தேர் ஃபோர் 3 மைனஸ் ஜே 0.06 I1 சரிங்களா மைனஸ் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணா கிடைக்கும் ஜே 199.94 I2 which is equal to 0. This is my first expression and this is my second expression. Okay, I hope it is very well clear. இப்போ இதுக்கு நான் என்ன calculate பண்ணணும்னா delta 1. So இதை matrix formatல எழுதிக்கிறேன். So 5 plus j 0.06 minus j 0.06 minus j 0.06. So it is not minus. இங்க முன்னாடி வந்து ஒரு 3 இருக்கு. அதையும் நான் போட்டுறேன். 3 minus 0.06 and it is minus j 199.94 into I1 I2 which is equal to 7.50. So this is the corresponding value. So therefore a delta which is equal to I take the determinant of this corresponding matrix. Okay. So if I do this, just it is very simple. So இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா இது ரெண்டுத்தையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ண போறேன். So I put 2 brackets 5 plus 0.06 I bracket close பண்ணிட்டேன். It is multiplied by minus 199.94 I. It is closed, this closed. So this is minus of this value. So minus, I put double open bracket. So therefore I get 3 minus 0.06 I. I put bracket closed, again multiplied by bracket open பண்ணி minus 0.06 I. So ரெண்டு bracket close பண்ணிட்டா எனக்கு equation satisfy ஆயிடும். If I multiply this, I get the value of 12 minus 999.52. 999.52 J. So this is the value of delta. And similarly, if I go for delta 1, what I get means it is 7.50 minus J 0.06 minus J 199.94. Okay. And similarly, if I go for delta 2, எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தோம்னா it is 5 plus J 0.06 3 minus J 0.06 7.50. இதுக்கு டிட்டர்மினன்ட் எடுக்கணும். இப்போ எடுக்கக்குள்ள ஜஸ்ட் இது எடுத்து நான் மல்டிப்ளை பண்ணாலே எனக்கு போதுமானது. அப்ப therefore எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 7.5 into minus 199.94 I, which is equal to minus 1499 minus 1499.55 J. And similarly, if I do for the next one, எனக்கு இது வந்து 0 minusல வரும். So minus of, I put open 2 brackets. So 3 minus 0.06 I, okay, multiplied by 7.5. Bracket close பண்ணிடுறேன். If I do this, what I get means minus 22.5 plus J 0.45. So this is the corresponding value I give. Okay. So therefore, the expression for I1. So I write here. So I1 which is equal to delta 1 by delta and I2 which is equal to delta 2 divided by delta. But therefore, delta 1 ஓட வேல்யூ வந்து எனக்கு எவ்வளோ minus 1499.55 J divided by 12 minus J 999.52. And similarly, if I go for delta 2, I mean I2, so delta 2 value into minus 22.5
plus j 0.45 divided by 12 minus j 999.5. Okay. So therefore, if I simplify this, எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா, I would bracket minus 1499.55i divided by 12 minus 999.52i. If I simplify this, I get the value of, so இது வந்து நான் போலார்ல போட்டுக்கிறேன். So answer, an angle of, so which is 1.5. If an angle of minus 0.687. And similarly, if I go for I2, எனக்கு என்ன கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா minus 22.5 plus 0.45i இந்த வேல்யூ கிடைச்சிருக்குங்களா? So I made a mistake. Minus 22.5 plus 0.45i divided by 12 minus 1,999.52i. Answer at an angle of cos theta, so which is equal to 0.0225, 0.0225 at an angle of minus 91.83. Minus 91.83. So this is the value of the corresponding current. Okay. So இப்போ இது வந்து நான் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்ல எப்படி எழுதுறது அப்படின்னா, ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் சோர்ஸ் I1 வந்து இப்படி எழுதலாம், ஆர் அதர்வைஸ் எப்படி எழுதலாம், I1 which is equal to மேக்னிடியூட் 1.5, இது வந்து cos 10t நெகட்டிவ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் 0.687 அப்படின்னு போடலாம். Similarly, I2 which is equal to 0.0225 cos of 10t minus 91.83 degree அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி கேஸ் 2க்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Now I move on to the next case. So இப்போ next case அப்படின்னு வரக்குள்ள it should be the corresponding diagram. So this is the corresponding voltage source and 5 ohm 6 millihenry. இது வந்து case 2. This is 5 ohm 6 millihenry and this is the dependent source. Okay, here it is அதே 7.5 at an angle of 0, but here omega equal to எனக்கு எவ்வளவு இருக்குன்னா 30 radian per second இந்த கேஸ்ல. R ஓட வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 6 5 6 மில்லி ஹென்றி 500 மைக்ரோ ஃபாரட் 63i. Okay, so here XL which is equal to omega L which is equal to 30 into 0.006. Okay, if I multiply this, so what I get means 30 into 0.006 which is equal to 0.18. 0.18. Similarly, XC which is equal to 1 by omega C which is equal to 1 divided by 30 into 500 into 10 to the power of minus 6. So therefore 30 into 500 into 10 to the power of minus 6. We look at answer inverse. It is the value of 66.67. 66.67. Okay.
so that this diagram looks like this. So it is 7.5 at an angle of 0, and this is 5 ohm, and this is nothing but J.18, and this is nothing but minus J66.67, and this is my dependent source. The value is 3I1. This is the corresponding value. This is my loop 1, and this is my loop 2. Okay, so that's all. இதுக்கப்புறம் நமக்கு ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ இப்போ இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தட் நான் டைரக்டா எழுதிடுறேன். அப்போ லூப் 1ல எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 + J.18 I1. ஸோ இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தட்ல ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். ஸோ புரியாதவங்க அந்த வீடியோ ஒரு டைம் பார்த்துருங்க. நான் டைரக்டா எழுதிடுறேன். ஸோ minus J.18 I2, which is equal to 7.5. And similarly for loop 2 எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா minus J.18 I1 plus minus J66.67 plus J.18 I2, which is equal to minus 3I1. If I rearrange all those equations in the minus in the solution plus 3 no but 3 minus J.18 I1. Okay, so இங்க வந்து எனக்கு மைனஸ்ல வரும். So but therefore 66.67ல இருந்து என்னத்தை கழிக்கணும், 0.18 கழிக்கணும். கழிச்சா என்ன கிடைக்கும் பாத்தீங்கன்னா it is 66.49 minus J66.49 I2, which is equal to 0. So this is my first equation and this is my second equation. So இப்போ இதை வந்து நான் என்ன பண்றேன், மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்ல எழுதிடுறேன். இப்போ therefore எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 5 + J.18 minus J.18, here 3 minus J.18, here minus J66.49, here I1 I2, which is equal to 7.50. So this is the corresponding value I got. And sorry for that, here for 30 radian per second the voltage value should be 2.5. okay, up to therefore in the not 7.5, it is 2.5, it is also 2.5, it is also 2.5. So here it is 2.5. that's all. It's only a simple thing. So therefore if I go for delta, which is nothing but 5 + J.18 minus J.18, 3 minus J.18 minus J66.49, and similarly delta 1, which is equal to 2.50 J0.18 minus J66.49. Similarly delta 2, which is equal to 5 + J.18, 3 minus J.18, 2.50. So in the values எல்லாமே நான் calculate பண்ணணும். So now I use the calculator in order to find the corresponding values. So I put two open brackets. So 5 plus 0.18 I close I bracket close பண்ணியாச்சு, multiplied by எனக்கு என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா minus 66.49 I. So ரெண்டு bracket close பண்ணியாச்சு. So minus again ரெண்டு term, two bracket open written, 3 minus 0.18 I multiplied by minus 0.18 I. Okay, if I put equal, I get the value should be 12.0006. 12.0006 minus 331.91. 331.91 J. Similarly, if I go for this one, எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இது மட்டும் தான் கிடைக்கும். So 2.5 multiplied by minus 66.49 I. Now in the side 0 it should be 0. So therefore the value is minus 166.225. Minus 166.225 J. And similarly, if I go for the next one, எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா minus
ஏன்னா டெல்டால இது ப்ராடக்ட் மைனஸ் ஆஃப் திஸ் வேல்யூ. ஸோ 2 பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். 3 minus 0.18 j bracket closed multiplied by 2.5 bracket closed பண்ணிக்கிறேன். If I done this, I get the value of minus 7.5 plus 0.45 j. So this is the value 45 j I get. It is 7.5, not 75. It is 7.5. Okay. So that's all. If I want to find out the value of I1, which is equal to small letter I1, which is equal to delta 1 by delta, and similarly I2, which is equal to delta 2 divided by delta. So therefore, delta value வந்து பாத்தீங்கன்னா is 12.006 minus 331.91 j. Okay, it is delta. Okay, but delta உன்னோட வேல்யூ வந்து எனக்கு என்ன இருக்குன்னா minus 166.2258 divided by answer. Answer at an angle of it is 0.5004. 0.5004 at an angle of minus 2.071. Minus 2.071. And similarly, if I go for delta 2, what I get means minus 7.5 plus 0.4 divided by delta value வந்து பாத்தீங்கன்னா it is 12.006 minus 331.91 I. So இதை வந்து போலார் ஃபார்மேட்ல கன்வெர்ட் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் பாத்தீங்கன்னா it should be 0.0226. 0.0226 at an angle of minus 95.505. Minus 95.505. So therefore, here in this case, I1 which is equal to 0.5004. Here it is cos 30t. So therefore, cos of 30t minus 2.071. Similarly, I2 which is equal to 0.0226 cos of 30t minus 95.505. Therefore, என்னுடைய ஓவரால் எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் சம் டிஃப்ரெண்ட் கலர். ஸோ I1 அப்படிங்கிறது வந்து 2 கேஸ்ல இருக்கக்கூடிய அடிஷன். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல எனக்கு எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறத இங்க நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஜஸ்ட் ஐ காப்பி திஸ் ஆன்சர். Just I paste here. So therefore I1 which is equal to 1.5 cos 10t minus 0.687 degree. இந்த மாதிரி இங்க வரக்குள்ள plus 0.5004 cos of 30t minus 2.071 degree. And similarly, my I2 which is equal to 0.0225 cos of 10t minus 91.83 degree plus 0.0226 cos of 30t minus 95.505 degree. I hope this is very well clear, and don't forget to put the unit. It is nothing but ampere. Okay. ஸோ நம்ம சேனல்ல போடக்கூடிய வீடியோஸ் எளிமையா இருந்ததுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நம்ம சேனலை ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வேற ஏதாவது டஃப்பான ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா நம்ம கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கான சொல்யூஷன் நம்ம சேனல்ல போடப்படும். தேங்க்யூ.